ஸோ இத்தனை மாதமா இல்லை வருஷமாக ஃபுல்லி ஃபிலிமில் இருந்து எனக்கு என்ன சொல்லணும் எனக்கு கேள்வி கேளுங்க. மற்ற ஆஃபீஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுறது ஃபுல்லாக அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் வேலை செஞ்சது அது இருக்குது. அந்த கம்பெனிக்கு ஆஃபீஸே கிடையாது. ஐயோ இது ஏன் இடிக்குது. ஸோ இத்தனை நாளாக ஃபுல்லி ஃபிலிமில் இருந்து ஐயோ கரெக்டாக இருக்கா ஃபோக்கஸு? இதான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். டக்குன்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்றேன்? 3 2 1 கோ 3 2 1 கோ 3 2 1 கோ. So I think our country is divided into two kinds of people. So one who love cricket and the second kind of people are the one who love movies. From our younger days, we had a lot of passion towards cinema. Once, that was the first time we bunked school and went for a movie. We went for a movie called Jillan Or Kadal. We found that in our country there was nothing that movie fans could wear proudly. While I was working in an ad agency, Anand was working in TCS for some time, and then he also came aboard the same agency. That's where we met Karthikeyan. புதுசாக நம்மளுக்குள்ளே ஏதாவது பண்ணணும், அப்படி அது பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது தான் வந்து நம்ம மினிமல் கோலிவுட் போஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு பேஜ் ஆரம்பித்தோம். அதாவது 2014 தீபாவளிக்கு ஆரம்பித்தது. டிசம்பர் 11th 2014 வந்து சூப்பர் ஸ்டார் மினியன் கேம்பெயின் வி லான்ச். அந்த கேம்பெயின் வந்து ரொம்ப சூப்பராக போயிடுச்சு. அன்றைக்கி ஒரு மிட் நைட்லேயே வந்து நிறைய ரிசல்ட் வந்ததுனால ஸோ டிசம்பர் 12th we thought so we'll start something. And three of us together during our little tea breaks and everything, that's where we planned the crux of Fully Filmy. We quit in January 2015. So now Ronak was more into conceptualization and Ronak Sevan was into designing. I used to handle all the setup part. We went to Tirupur, we found out manufacturers, t-shirt manufacturers, and because we were going to start with just t-shirts. I drove the entire distance. It's almost, I think, 1,000 kilometers. Without sleep, without doing anything, and these people also didn't help me out in driving, so I had to do it all by myself. So though both of us were IT students, we had no clue about how to design a site. So we got in touch with someone, website designer from Ahmedabad, and we gave the project to him. We thought it will be ready in like a week or 10 days, but it took around 6 months. இல்லை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்து எல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம் சிம்பு மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஹிமாலயஸ் போயிட்டாங்க. நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். We went on a trek for 6 days. We would be out of reach, out of any electronic device with us. I was in my tent and suddenly I got up. I thought I'd received few texts. I went out and I saw the text. It was from Karthikeyan. ஸோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஒரு கால் வந்தது. எங்கேருந்துன்னா Mani Ratnam sir's office. ஸோ தே வாண்ட் மெர்ச்சன்டைசிங் ஃபார் ஓகே கம்பெனி. So we used to run up to the hill and then make calls back to Karthikeyan, who was at home. Made Karthikeyan and my sister go attend meetings with Madras Talkies, get to know their requirements. There was very less time. The movie was going to release in just 10 days time. Our trip was for the next 6 days. When we came out of the trip, we found out that Madras Talkies were happy with us. They wanted to go ahead. So that's when Fully Filmy unofficially started with a temporary site. 2 months later, we launched our official site, that was www.fullyfilmy.in. ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்து 100 ஆர்டர்ஸ் எதிர்பார்த்ததுனால ரொம்ப கம்மி தான் ஆக்சுவலாக, எவ்வளோ வரும் எதிர்பார்க்கல. And we did it all in just one 10 by 10 office. So I can't call that an office because that was just a guest room in my house. ஒயிட் போர்டு வாங்கி மாட்டிட்டு அது ஆஃபீஸ் ரூம் ஆகிடும். ஸோ நாங்கள் பாரிஸ்க்கு போயிட்டு ஒரு ஒயிட் போர்டு, ஒரு மார்க்கர், ஒரு டஸ்டர், அதுதான் ஃபுல்லி ஃபில்மியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெண்ட் ஆக்சுவலாக. முதல்ல அதுதான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து மாட்டி அதில் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது சூப்பர் ஸ்டார் துணை. ஸோ we'll be pampered with food. அவங்க அம்மா வந்து சமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிட்டு கன்ஃபார்ம் தூங்க தான் செய்யணும். ஸோ கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டு தூங்கிட்டே இருந்தோம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு, ஜூஸு இதேமாதிரி நடந்ததுனால
ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாயிடுச்சு. And we got our second office, which was also not like a proper corporate office space, which was Anand's front house, where everything was going smoothly. We were delivering to people. Our fan base was small but loyal. And then we did the official merchandise for Dhanush's movie, which was Mari. ஒன் டைம் ஆக்சுவலாக சூப்பர் ஸ்டாரோட 40th year செலிப்ரேஷன் நடக்க போகுது. ஸோ வி ஆர் பிளானிங் டு லான்ச் ஒன் டிஷர்ட். ஆக்சுவலாக அது வர வேண்டியது 1 week பிஃபோர். அவன் வெண்டர் வந்து சொதப்பிட்டான். அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னது, நீ என்ன பண்ணி இது பண்ணி தரேன், எங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ நாங்கள் லூஸ் மாதிரி அவன்கிட்ட எதுவும் கேட்காம நானும் ரோனக்கும் மட்டும் காரில் 7 மணிக்கு அவன் எப்பவும் பிக்கப் லொக்கேஷன் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நின்ட்டோம். அப்புறமா நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம், இல்லை சார் நான் போடலை, உங்கள் டிஷர்ட் வந்து ட்ரெயினில் அனுப்பிச்சிக்கிறோம், அது 1 மணிக்கு தான் வரும். சரி நம்ம இதுதான் நடந்து போச்சு சொல்லி ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு 12 மணிக்கெலாம் கிளம்பி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டோம். ஸோ கூட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே இல்லை. நாங்கள் பாட்டு ஏதோ போயிட்டோம் வீராப்பா டிஷர்ட் போட எத்தனை தான் வந்து அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நினச்சோம். கடைசியில் பார்த்தா அவன் ஹெல்ப் பண்ணல. இல்லை சார் நான் இதே ட்ரெயினில் நான் போனோம், நான் டிக்கெட் எடுத்து கிளம்புறதுன்னு சொல்லி விட்டு போயிட்டான். ஒரு 200 டிஷர்ட் ஒரே மூட்டையில் இருந்தது. பாகுபலி அந்த டைமில் தான் ரிலீஸ் ஆன டைம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி ஷோல்டரில் தூக்கி வச்சு நடக்கலாம்னு சொல்லி நான் கொஞ்ச நேரம் ஃபுல்லாக ஷோல்டரில் தூக்கி நடந்தேன். ரோனக் கொஞ்ச நேரம் டிஷர்ட்டை வச்சு நடந்தான். அதுக்கப்புறமா செம்ம பசி. அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு 2:30 மணிக்கு கடைசியில் ஜூனியர் கூப்பிட்டோம். நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அன்னைக்கு சாப்பிட்ட மீல்ஸ் மாதிரி என்றைக்குமே நான் ரசிச்சு சாப்பிட்றது கிடையாது ஆக்சுவலாக லைஃப்பில். After that, we did the official merchandise for Nanum Rowdy Dam. I think that was our biggest success. After Mari was also a decent success, but Nanum Rowdy Dam took it to like a whole other level. ஸோ டீம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், அந்த சுச்சுவேஷன் வந்துட்டோம். At this point was when we met our third partner, who was Sridhar. So he saw potential in Fully Filmy, so he decided to come on board, set us up with a little bit of investment, get us a new office. திருமங்கலம் ஆஃபீஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்ன் எடுத்தோம். அவன் பேர் தான் கார்த்திக் சிவா. ஜாயின் பண்ண ஃபஸ்ட் டேவே ஆக்சுவலாக நான் கரெக்டாக இந்த ஏரியா புதுசுனால இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நான் இறங்காமல் ஒரு 10 பஸ் ஸ்டாப் எக்ஸ்ட்ராவாக போய் இறங்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து அம்பத்தூரில் போயிட்டு நான் இறங்கிட்டேன். So during this time, there was a very, very big project that was underway. And this was one film that could change everything about the Tamil film industry that we know of. And this was, of course, Rajinikanth's Kabali. புலி ஃபிலிமில் மேக்ஸிமம் டிஷர்ட் செல் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா கபாலி டிஷர்ட் தான். அந்த டிஷர்ட் டிசைன் பண்ணதும் வந்து கார்த்திக் சிவா தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது மொத்த கிரெடிட்ஸும் வந்து நான் தான் பண்ணேன்னு ஏற்றுக்க முடியாது. இது ஆக்சுவலாக டீம் ஒர்க் தான் எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தரணும். இங்கே வர டிசைன்ஸ் எல்லாமே யாரும் சிங்கிள் பர்சனால் வர்றது கிடையாது. இது ஒரு டீம் எஃபெக்டால தான் வருது. People started liking our brand. We had loyal followers. Now there were regular customers buying from our brand. Now we thought, okay, this is the time to expand even further. August 15, 2016 was the day when Fully Filmy launched its first retail store at Phoenix Market City. That's in Chennai, one of the biggest malls in Chennai. Probably the happiest Fully Filmy experience was the day when we opened the Phoenix store. Padi on the Padayappa part, like when we were all standing down, Abhishek was hosting the entire cosplay, and we just looked up. Appadiye there were like hundreds of people just looking down at what was happening. Emotion, I can't even put it out in words. What I felt exactly. It was around the same time we decided to launch our own YouTube channel that was completely centered around films. And I remember the meeting. We met Abhishek in Phoenix Mall for the first time, and something about him made us feel that this is the right person. I think we should collaborate immediately. So Abhishek was the first VJ that we had here at Fully Filmy. When I came in, I'm sure he was also very apprehensive because I'm going to be like the only girl on the YouTube channel. But Abhishek tells it like it is. So he gave me a lot of constructive criticism. In around 6 or 7 months, we hit 1 lakh subscribers. நான் இது வரைக்கும் ஃபுல்லி ஃபில்மி யூடியூப் சேனலில் இருக்கிற எல்லா வீடியோஸையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸ் என் பேர் இருந்துச்சு, எடிட்டட் பை பாலாஜி ஆறுமுகம். ஏன்னா அப்போ யாருமே இல்லை. நான் இவ்வளோ வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு பெருமையாக இருந்துச்சு. ஐ திங்க் யூடியூப் சேனலில் போட்ட ஃபர்ஸ்ட் 2 வீடியோஸ் நான் தான் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் திரும்பி வந்த உடனே சிவாஜி படத்தில் நடக்கிற மாதிரி அபிஷேக் அப்படியே ஒரு கோட்டையை கட்டி வச்சிட்டாரு. அங்கே சும்மா ஒரு எடுபடி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். We got our second office space, which was a much bigger place, because we had around 30 employees, which has now grown to over 40. In other corporate spaces, you can see your boss is sitting in different cubicles. You have to report to somebody who you have to go take permission, appointment not to make. Here, you could just be like, Ronak, approval please. And if you have a good idea, people out here make sure the idea comes out, and they also give you credit if you're like really good at it. இது ஏன் கம்பெனி, இது என்னோட ஓனர்ஷிப், நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு. ஒரே மாதிரி ஜாப் இல்லாமல் you have to think of new things every day. To be part of Fully Filmy, you need to fit here. So 6 o'clock work முடிச்சுட்டு I was leaving. ஒரு சவுண்ட் பின்னாடியிலேருந்து, சமேஷ் எங்கே போகிற அப்படின்னு. I was shocked.
திரும்பி பார்த்தா சேவன் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன், எங்கே போகிற அப்படின்னா, வீட்டுக்கு 6 o'clock முடிஞ்சிச்சுல, ஒர்க் டைம் முடிஞ்சிச்சு, நான் லீவிங் ஹோம் அதெல்லாம் போகக்கூடாது, உட்கார. எல்லாரும் வந்து அஸ்வின்லாம் கரெக்டாக டேபிள்லாம் செட் பண்ணி உட்காந்துட்டாங்க. எதுக்கு உட்காராங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாக புரியல. அப்புறமா தான் தெரிஞ்சு அவங்க கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் போயிட்டு அந்த The fully social என்றது is an evening that we call for celebration. So we are having fun, we are games இருக்கும், food, drinks and all of that. We are having super fun. But all my female colleagues left. I was just about to leave and அதுக்குள்ளேயே வந்து boys எல்லாம் வந்து got all excited and they had that boys session ஆரம்பிச்சிருச்சு even before I left the party. So I was like, okay, I think I should be leaving now அப்படின்னு திரும்பினோடனே my Ronak looked at me and was like, you're a bro dude, come on அப்படின்னாரு. I thought that was my icebreaker with Ronak. I feel like home here. For me, it's like a hangout place. Fully Filmy is in fact on its way to become a production house. அடுத்த 6 மாசத்துல இன்னும் 5 fully filmy retail store open பண்ண போறோம். What I visualize is that 3 years down the line, if anyone thinks of movies, the second thing they'll talk about is Fully Filmy. If I had to describe my life at Fully Filmy with one dialogue, மகிழ்ச்சி. My money, my underwear, I earned. ஃபுல்லி ஃபில்ம் என்ன காசுக்காக சேர்ந்த கூட்டம் இருந்துச்சியா, அன்புக்காக சேர்ந்த கூட்டம்டா. என் வழி தனி வழி. There is no secret ingredient. It's always you. மொட்டை பாலா கெட்ட பாலாடா. one often meets his destiny on the road he takes to avoid it. அதுக்கும் மேலே லைஃப் அண்ட் இட்ஸ் ஓன். இவ்வளவு பண்ணுறோம், இதை பண்ண மாட்டோமா? நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது, ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவேன். என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஏன் ஒவ்வொரு நொடியும் நானா செதுக்கினதுடா. Fully Filmy is like a hard disk full of films. You never know what you're going to get. தல ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் த பிகினிங்.